Ago abla bi Omanye de Omanye on pe yenke ba Omanye aba ni fi mu no TV Africa ni mle twa egbe na ebe Omanye aba mle twa egbe acho mi ni tete ablo ka bo Omanye aba ayiri ono akekpo keke shida kure won ha ni buchu la yi wa fe ja seche ni ekekpo keke yen wo mi pen yo ke ni fi mu ne ba ni ke no na ka no hu wonda siro ma ka o ke Omanye aba ba ayiri no ake siro matches ni na kute no su fe seche no mi yo mi pen keke ya to ne wa ye pe no for sure ko ba wa cho yen no do Wena meba owo ta sino goma ta nyeyawo ta Omanye aba Wena meba owo ta sino goma ta nyeyawo ta Omanye aba Abrada bi nyen fia ko ngene na egbe odom osu kanshan kadi amoafo dimeji ni wodom amro na cheme ewie amega osu shipon osu me anoni ni osu shipon ye ha osu bi fe ke bege bi fe je meto no ni agbene ho amega boye ni osu ke gboji bo amega ye ni osu wo meni iklo sakisi ifon osu shipon jano na me bamole amefulele wa kay na me ke le man no shoshu na me bamole wa ameka me ba gbe bi entinete ameka na enmeshi ye adafichola agbe kuni ache clean awie blofu nya wa blofu. Ladies and gentlemen of the press, first permit me to touch on sometimes misrepresented issues bordering on Usulan's boundaries. In recent times, there have been several statements and claims made in the print and electronic media in respect of ownership of some lands in the Greater Accra, with regrettably mendacious arguments as to the right owners of these lands. As owners and custodians of Osu lands, we consciously refrain from making comments on the issues because we have commissioned a body with the appropriate legal competence to critically examine the issues and to present clear understanding of the situation. Several documents, including court judgments and proceedings dating back into colonial times, were examined and critical findings were made, some of which we hope to highlight at this press conference. The 1992 Constitution of Ghana provides that all stool land shall be vested in the appropriate stool and on behalf of and held in trust for the subjects of the stool in accordance with customary law and usage. Lands, resources acquired by our ancestors have for many years been under the authority appertaining in other traditional jurisdictions all over the country. Osu stool lands shares boundaries from the east coast of Gulf of Guinea with the last two at the river Obenesu and extend northwards through Shiashi to the left side of Okpongolo on the Dodowa Road to Ayimensa. On the west side of Osu, shares boundaries with the basis stool at the river Dodokwe and continues to Kokumremle through to the right side of Abenya and to the north with Akwapin Debo. Over the years, our rights to own, develop, control our lands, territories,
and resources have been jeopardized by interferences from outsiders, threatening our very existence and our identity as people of a particular origin. These interferences in the stools management of its lands, which includes fraudulent land transactions and conveyances without the consent and concurrence of the stool, amongst others, have far-reaching consequences on the indigenes of Osu, and this practice ought to be curtailed or ceased forthwith. All Osu lands are vested in the stool, and therefore it is essential that all land transactions are conducted with the consent and concurrence of the Osu stool and the principal elders of Osu, in order to avoid creating voidable conveyances. We will not stand in the way of persons who acquire interest in Osu lands for purposes of development, provided such acquisitions are obtained lawfully. Over the years, there have been acquisitions of Osu land by government with the objective of socio-economic development for the public good. It is tried knowledge that in situations where such lands are not used for the purposes for which they were acquired, it has been our long cherished expectation and in conformity with provision of the 1992 Constitution of Ghana, such lands shall revert to the original owners. On the contrary, there have been numerous instances of willful infractions of these fundamental legal provisions, to understand that lands acquired by the state end up in individual names, and such situations could hardly be described as public interest initiatives. The subject matter of the release of lands in the Achimota forest is of concern to the Osu stool, mainly because the right recognition has not been given to the appropriate stakeholders in order to obviate court actions in the future. The Achimota forest is one of the villages established by the people of Osu in course of their migration from Orusudugu en route to Christiansburg, where the indigenes are largely settled. Other villages established by the people of Osu include, but not limited to, Hachu, Papao, Legon, Achimota, Jowulu, and many others. In various land matters involving acquisition by the colonial government, as well as other land cases, the judgment of the colonial courts have clearly taken the position that all Osu lands are held only by the stool as allodial owners. This decision have gone as far as confirming that there are no quota, family, or individual allodial ownership of Osu lands. In the 1951 judgment of Jackson J, sitting at the Supreme Court of the Gold Coast, Eastern Division lands held at Victoria's Bay, Accra, and captioned in the matter of public lands ordinance, land acquired from University College, Accra, the claim of the old family as allodial owners of land acquired for the University of Ghana campus was dismissed, among other reasons. It was also clearly established that the Owus had manufactured evidence to
to establish ownership of the said lands, which at the time of acquisition and before then were being farmed largely by Osu people as subject to Osu's too. In the matter of Achimota land acquired by the government of Gold Coast Colony under certificate of title number 869/1921 earlier on, the compensation paid to the Ogu family and the Oku family was not on the basis of ownership, but for loss of settlement and livelihood. The compensation was paid to the Ogu family's right to be on the land as subjects of the Osu too. It is important to emphasize that the compensation was not only paid to the Ogu family, but was shared between the Ogu and the Ogu families. The Osu too is the only allodial owner of Achimota forest and other Osu establishments during their migration from Osudoku to their present location. Clearly, any release of portion of the Achimota forest to any person or persons other than the Osu too will be unlawful, therefore. In the coming weeks, the chief and the elders of Osu will engage the appropriate authorities in government to iron out all issues regarding any contemplated planned release of Achimota forest land to anyone. Additionally, and without exception, there shall be various actions to recover Osu's two lands fraudulently acquired, while also regularizing irregular titles on the land belonging to the Osu too. You want be able to know what the money your brother be one for sure. KG woba oba chalo kake Omanye ba oba ge bokeke kake Omanye ba koke siru matches one ba sure. Jakumbi nyese fiako woye Osu no apoto eblofo emiata agbene mini ake many blofo ke nya wo bo blofo to no na wie wo ke baba gan mi onye awo abo to ye gan wonye me ni na ekpeshi ebie ne kemre twa ne nje adafi twa ye strot to Osu man Osu jase Osu ni mpenye feke mbabie bia na nchi ngota ndoko nyo wo ngbe o man kralu ni wo yo ncho echele kete amabo mi ni echencho kedo mo afi wo no dana file wa gbo e gbeje na to ye na afi na ketule kankle ye ma mi gbe ko ni majue ni bi baba o ni aton abushi ye Osu shipon ke Osu musu jelehe ni sane ajue ni bi baba o ni me efe ni bi pi ni amengbala ni bi ami ameke presse iwe ye gan ye ni bi pi ni yo Osu ni je na kan ni ne ke gbe me na efe suma ke kun e ameto ni amechake Osu ni fe mo ni Osu sibonji amehani anakechi je Osu no shimeko komanu shi akedi Osu shipon no cheme le ake Osu ameme no ni amehashi na amefe gidigidi shimbon Osu jase ko Osu se amema metwinshi ni amenfe ni bi odogba bona fe ni amekpala ni bi ami bonisa ni me fe mo anake ene anukwale e kan ni woye wojimpi keni bi baba o sajina ye
ye wo court ne ni wo blema bi ani ba ye wo no yi brofo me ameha na be ye ni bi ne fe ton ake ni bi baba o ni afi o ni je ni papa ni ne kembe twa ni wo ba jale ni bi am fe odugba ni mo fo ma anu chichi wo mla ndi wo 1992 constitution ni ko Ghana ni bi fe no eya mi fa ake chipon fe chipon ni yo no ni ti senje ano ato awo say ni se chichi yo ni se ko na ke chipon ne no ke ebi bona fe ni no bi fe ni yo ina ba fe afe mla ke kusumi na ke ha chipon nuchumo washipon ke wo jule mo ke wo jatri ni fe ni wo yo ni wo cheme ke wo nyeme ni ehowe ame ba kwefe ame ke ha wo ke ni bi ye ekome fe ye na kan pepepe ne ke mo twa ne wo na ke osu ke oba bo ke gbe osu ke ye nso na gbe osu ke wo nso je hunsu ni ka ote bokan le nwe wakela obenesuwe fa leji moni osu ka je hunsu ahun ni ka benusu ne cho ka to siasi abeku gba ahun ka je oponglo ka cho dodo agbenu ka je ayu mensa ni ka ote wo ana igbe le nwe osu mena ke je hunsu ji gbese ni fa dodekwe echa no ahun ka cho koko meme ahun ka jo pa benya kete wo ko igbe ka jo akwabe ma be baba o ne wo gbena ni wo yo ni aton akechi wo chipo ne ka wo ni bi ni wa fe ni wo ka ye wo chipo kan ni bi no ni bi pi e baba wona ni me kenagba kan ni bi pi nwomi ni ameka akachi jewo chichipo ncheme ne ke amo kenagba ni me ka wo mi ne ameka fe ni bi gboyin ju ni bi ka je ni bi papa na ke hon chipo kan ni bi ni osuma lenche onupa ko su se amele eko ni abi amesande ne ke ni bi ne la hu how mo ke na gba pi jinu ne ke ba ni won pa fa ke na ke ni bi ne akwe ke abafonu afonu aluka ba pa apa na ke ni bi ne fe mo kra osu sipon fe ni osu yo eji osu no ni sipon ka ahun jo no fe na ahun jo a fe ye esani osu se ke o te di ti osu jasi efe ke osu onugba to gome ni yo fe ameka bi ni awo ne ke wo ji na esisi si je na kan ji no ni wo na wata ishi nu wo kwe ni afe osu chipon boni asumo ni ke di na kan le nwe be o wa ake mla ba kwe ni etu bonisa bele o afi baba o de o ne wọ́n náà kẹ́mẹ́ ẹ̀kọ́lọ̀ òṣìṣùgbọ́n àmìlá lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ ni wọ́n lákẹ́kẹ́ máa lọ kọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀fẹ́ ní ẹ̀kẹ́ wà máa kẹ́ níbi ṣínàlò nẹ́kẹ́ níbi ní ẹ̀fẹ́ ní àmìlá lọ kọ́ kẹ́ṣùgbọ́n àyẹ́ ní àkẹ́fẹ́ ní ìwọ̀ ní àkọ́ ṣùgbọ́n wọ́n lákẹ́ mìlá àkọ́ akẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀sẹ̀ ní ẹ̀kùsẹ̀ ní ànúchẹ̀ máa di ṣí àníwọ̀ nana kan lọ dàbídà kẹjọ sẹlẹ ń wẹkọ wọn náà kẹsí níbi bíi afẹ ní ẹkẹ wọn mọmọlá pọn ahun ní akẹkọọkọ oṣù wọn níbi bíi atsakẹgbẹ ní afẹ níbi bàbá ó ní ẹkẹ oṣù máa bíi àmì náà ẹsẹ bí àná wọn bá yọ Achimota kọwọ ẹ ṣùgbọ́n diẹ kẹ ọwù wẹkú ẹ níjọ oṣù ẹ ń yẹ. Neke sanene no wa yo asipota chiponji a ene eji awon pele ke o su ma ake
esani ayose na liake osu achibota sekpon jefe osu noni ni wosumo ake wa nye kotu wose yeneke achibota sekpon achibota ko chipon ne wali ake shi achibota ko eji eko ni osu bi bename ja osu doku ni ameba enu woyo bi eneke metani ameba to je nkenkle ni kẹtẹjẹ mẹlẹ mú ẹ àpòwá bíbí kòmẹ amẹtọkẹ fìtà yìí ní di àtò pápá o lẹgọn Achimota jawúwo ní bí àníwọ̀tọ́ ọ̀lẹ́jọ́ olú ẹ kẹ ẹkọmẹ yẹ ṣìpọ́n sàdí sọ́ọ̀tò ẹ̀kọ́mọ kẹwọ́ blẹ́mà mẹ́nìbàyẹ wọ̀ náà ẹ̀ wọ́n náà kẹ́ níbi pìí tẹ́nu ní aha judgment yẹwọ́ blẹ́mà sànìyẹ́lì ẹ̀yẹ bàbá ó ní tún akẹ́sí ṣìpọ́n jì fẹ́ níyọ̀ nàkẹ́ Achimota gbẹ́fẹ́ ọ̀sùn sẹ́yìn ṣìpọ́n ní nìkẹ́ níbi ní ẹ̀tẹ̀ ẹ̀ṣùn ní mọ̀kọ̀kọ́rọ́ abẹ́ níyẹ̀ bí ẹ̀ ní ìbákẹ́ òjẹ́ òtún àkúchẹ́ ẹ̀mí ẹ̀kọ́ àlọ́ òsùn wẹ́kúkọ̀ yẹ òsùn ní ìbáka akẹ́sí ṣìpọ́n níyọ̀ ọ̀lẹ́nu ni dàbídà ṣìpọ́n jì fẹ́ òsùn sẹ́yìn dèjìbò nínú kẹ́ ṣìpọ́n jì yẹ o jẹ́ àfihàn pé wọ́n ẹ̀ ní ẹ̀hún mú ẹnu kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ sàndẹ̀yẹ́lì ní wọ́n kòtò lọ Jackson ìtàbù yẹ̀wò sàndẹ̀yẹ́lì wùlú ẹ̀ yẹ̀ Victoria bọ̀gẹ́ ní àyè yẹ̀ lẹ́gọ́n ṣìpọ́n kọ́ mọ̀ yẹ ọ̀wù bí ẹ ní kẹ́ àṣìpọ́n ọmọ mi lónìí ẹ àti àwọn ìsànlẹ̀ ẹ àti àfún yẹ níbi bàbá ọ̀hẹ̀wọ̀ ní akẹ́gbẹ̀ṣì fún àwọn àmì akẹ́ṣì níbi ní àmì yúọ̀ kẹ́ níbi ní àmì fíọ̀ akẹ́ṣì ṣìpọ́n ọmọ mi lónìí ẹ̀tọ́ bí àmì jẹ̀bi ẹ àmì fẹ́ bí àmì jẹ̀bi ẹ fẹ́ náà kẹ́jẹ́ àmì lónìí yẹ Achimota ṣìpọ́n yẹ wọ̀lì akẹ́ṣì wọ bìnníbàyẹ̀ wọ̀ náà àmì wà kọ́ ṣìpọ́n ní wolo ní àmì kẹfọ́ náà wọ́chẹ́ land title certificate number 869 yẹ afi àpé wáyé ní ẹnu kẹ́kọ̀ọ́ mi ẹnu ní jẹ́mi akẹ́kẹ́ government alọ́ àmìlà ẹ̀kọ́ ṣìpọ́n kú ẹ ewu ọdúnmọ́ ọwù wẹ̀kú ẹ kẹ okú wẹ̀kú ẹ jẹ́ ṣìpọ́n ní akẹ́hàn mi èèwọ̀ ṣìmọ́ àmì dìbì ní àfitẹ́ akẹ́ni àmì tajẹ́mi fi o kẹ àmì dìbì ní ọjọ́mi ló wà wà mí lómọ́ títí akẹ́ àwọn àmì lómọ́ nítorí akẹ́ṣí nìkẹ́ Achimota ṣìpọ́n ní àmì lónìí ní ẹ̀kọ́ ìsàníwọ́jálẹ́bì ní wọ́ọ̀lẹ́ akẹ́ṣí nàkẹ́ ṣìpọ́n lólólú wọ́kẹ́ manomi wọ́nkẹ́ mọ̀ fi àmì akẹ́ṣí Achimota ṣìpọ́n Achimota kọ́wọ́ ṣìpọ́n kẹ níbi ẹ̀ oṣù ṣìpọ́n oṣù sẹ́yìn ṣìpọ́n ní kọ́sù já sí ẹ̀ ìjẹ́ méjì ẹni oṣù bíi bá ìkẹ́ńkẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àmẹ́jẹ oṣù dòkú ẹ̀ ní ọbí àdé wọn kẹ́hún ní wọn wọ́n mọ̀ fẹ́ mọ̀ tó ẹnu fún akẹ́ṣí ṣìpọ́n fẹ́ ṣìpọ́n ní yọ Achimota kọ́wọ́ ẹ̀ ní akẹ́hàmọ̀kò ní jẹ́ oṣù sẹ́yìn kẹ́hàn òtún gbẹ pápánu ní onírìbá ṣe ní kẹ́ṣìpọ́n nínú n'onu ní sàn ló fi ẹ̀kọ́ mọ̀ ló jẹ́ ṣìṣì wọ́yà yẹ pé fi oníbà ọtí fi oníbà bá wọn ní èmi yẹn wọ́n ní kẹ oṣù onúpa ẹ̀ fẹ́ ọba bọ̀bọ̀dé ní wọ́n kàkà wọ̀nyí ní wọ́n tí wọ́n kẹ́ bẹ́ǹkà á máa lo ẹ̀ ní wọ́n ní àmẹ́lẹ̀ akẹ́ṣí níbi ní àmì fíọ̀ yẹ Achimota ti pọ́n èkẹ́ níbi ẹ̀fẹ́ ìgbàwọ̀ náà wà nìkẹ́chánú hún ẹ̀ wọ́n kẹ́kẹ́ níbi ní sanáfẹ́ bọ̀náfẹ́ ní wọ́n nídá ṣẹ̀wọ̀ ṣìkójì ní àtọ́jú kẹfọ́gbẹ̀nù ní akẹ́kọ̀ọ́ nàkẹ́ ṣìgbọ́n fẹ́ wọ́n nídá aṣẹ nàkẹ́ níbi ẹ̀fẹ́ nù àmàlà níbi pì kẹwọ̀ òjìyàmì mẹ́yẹ̀wẹ̀ níbi pì ẹ̀gàgà gbẹ̀kẹ́ níbi fẹ́ kẹtọ́ nìkẹ́ Achimota kó ṣìgbọ́n náà yìí
ti bia ne won to no wo mu fe mu nga won ye meni yo gan ke efiae ni mono ko ni ete ya wo ni ke Achimota shipon ne nu ni o ka ka shipon ono ya mi alo fe no ko ye kwemo oduba ake na kan shipon fe eye wojiyan mi ke ni bi fe ake osu shipon ni won gbagba ake mo fe mu ni ebuo ni ba sumo ake chi ni bi afe fa amepa oni amepa na kan ni bi afe na me fi o na kan shipon diyan yi wo ba cha no ke osu Kaajarano ka osu children's home ke wo cantonment shipon diyan yi ya fi ape wa ni ehu ke eno mrai ni sanena ye ke boni kojomo pale ha obeno sufa noji no ni ja osu ke late ni wo fe wole ake ene noji loko ni kashifan osu children's home ke osu home school ni pete Kaajarano ye cantonment ke gbedegbe di oda me fe ke wonya ni ba estate gba ina ke wo gbedegbe fe wona kechi e ke osu kota ejo efe ana chamu ni yoyi ake kokwe ona ke osu na kan gbe na wo koko osu kinkan we gbe okoko osu alata oto osu asante oto osu anaho lenwe ba si efe ona ye je ma ke na kan je meji goje efe osu no ni wa ye emo ka yeli ni wa ye hino kama nwa akashi wa nyame ni jela esena amenu shishake kaji afe politics soloboni aya na ke fo shipon ni ka ba fe assembly ke na kan ni bi ake ma ko chukwu ha no echo akachi be ka fe na kan ni bi be o wa je husu bele mo husu yo koni okekwe ndo ke fe ake okenshishi onyeme abrada bi boni afela ha ye usu ene boni afela ha ye usu ene cheme ya begbe cheme ewi ameke osuma shipon osuma no ni ameke boy ye ni na plate komemi do wo boy achi ame me huni osuma bi na ma me kulo le mai ke klante ke sakisi ke fon su shipon na me flore boni ame sumo ameka me ye ko kemo ngbeji ni tete abro nyemi no joju ba iye bu akekpeje to ne ma ye ye ke shempa mo for me, yes, me, when I never cha, see no go back, cha, yeah, cha, Omanye aba. Aso ye owo, nani nye kwelo, aso ma kweye wo